sum of numbers. Write a program to print the sum of given numbers. The values must be scanned until the user enters -1 value. అంటే ఇక్కడ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ తీసుకోవాలి. ఎప్పటి వరకు తీసుకోవాలి అండ్ యూ కెన్ గివ్ ఇఫ్ యూ ఎంటర్ -1 దెన్ ఐ వాంట్ టర్మినేట్ ద లూప్. నంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఎన్ని వాల్యూస్ అని తీసుకోండి 10, 20, 30, 40, 50, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఇఫ్ యూ ప్రొవైడ్ -1 ఐ వాంట్ టర్మినేట్ ద ఇన్పుట్. ఆఫ్టర్ టర్మినేట్ ద ఇన్పుట్ ఐ వాంట్ క్యాలిక్యులేట్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ నెంబర్స్. ఓకే, I don't know about number of times. Depends on -1. I want to terminate the input. Input java dot util dot star scanner s equals to new scanner of system dot in. I want to take first. Okay, I don't know about the number of times. That's why you can write one infinite loop. While okay, int n equals to, okay, I want to declare one variable int a equals to sc dot next int. Okay, I want to calculate sum. Then sum equal to 0. Then sum equals to sum plus a. System dot out dot println yes. But any times enter it, this loop is not terminated because of this is infinite loop. But I want to terminate the loop based on some value. What is the value? If your value is -1, I want to terminate the loop. That's why -1 అయినప్పుడు వర్క్ అవ్వకూడదు. That's why you should write one condition. If a double equals to -1, I want to stop the loop. If you want to stop the loop at any position, then we are using break statement. Okay, 100% this one accept. Simple. You can check the values -1 or not. If it is -1, terminate. Otherwise, you can add the value with sum.